chicos, sean bienvenidos a un nuevo video. Soy Gabriel 565 y estamos en Genshin Impact. El resumen del anterior video estuvimos haciendo, bueno, consiguiendo lo que son las ofrendas, por así decirlo, las ofrendas para el ritual de la muerte de Rex Lapis. Uy, sí me acordé. Ay, pues estuvimos haciendo eso. Se los digo así resumido, lo más que me acuerdo, porque no me acuerdo mucho. Eso es lo malo de mí, que casi no me acuerdo de muchas cosas, pero me vuelvo a ver los videos. Así que chicos, ya saben, miren mis videos y los anteriores videos para ver qué hemos hecho hasta ahora y saber por qué este es el resumen de hoy. Ahora, ¿qué les estaré diciendo lo que he hecho fuera de grabaciones, porque hay cosas que yo no les muestro fuera de en grabaciones, porque muchas de las veces es aburrido o simplemente soy yo investigando la zona, porque quiero cumplir todos los objetivos de Genshin Impact. En primera, ¿qué hacemos aquí en la? Y ya sé que muchos dirán, ¿cómo se llama este lugar? No sé. Me puse así para que empezáramos muy bien. Ahora les voy a enseñar un poquito de qué hacemos aquí y qué es este lugar. Primero vamos al mapa y estamos en aquí. Bueno, estamos aquí, ¿verdad? Pero estaba explorando esta montaña, Espina Dragón. Ahí está, ¿eh? Exploré todo esto fuera de cámara porque quería completar las misiones de Espina Dragón. Y pues eso, de explorar. Y tratar de conseguir todas las teletransportes, o cómo se llaman, teletransportadores, sí, ok. Tener todos estos de lo que aún me faltan estos de aquí, ¿verdad? Pero bueno, poco a poco. Y pues eso, estuve descubriendo todo. Un niño que aquí está perdido, el niño que está allá tiene perdido a su padre allá en las montañas y no lo hemos encontrado, pero ya completamos la misión de encontrar a su padre o saber algo de él, que está vivo. Sabemos que está vivo, pero escapó. ¿A dónde? ¿Quién sabe? Por otro lado, completé este lugar y miren eso que está allá arriba en la montaña. Esa cosa es lo que levanté porque no está en grabación, así que lo siento. Y hice un montón de cositas. En resumen, todo lo que hice es para levantar esa torre. Y hay algo allí, así que vamos a ir a ver. Les estoy mostrando un poquito de todo porque quiero que estén al tanto. Quiero que estén al tanto de todo lo que he estado haciendo. Miren, es esta zona de aquí. Y allá arriba, a ver si se ve. Allá arriba está esa cosa de la torre. Otra cosa, miren la barra donde tengo la vida. Arribita hay una barra azul. Esa sí, es el frío. Entonces, aquí en las montañas no tenemos un marcador que nos indica el frío y como vieron se me quitó porque estaba en esa estatua que emana calor. Entonces, yo para que eso no bueno, cuando se llena me quita vida y me empiezo a congelar poco a poco y pues el personaje se me muere. Entonces, tengo que encontrar esos como estatuas o linternas que emanan calor para que calentarme, sí, desenfriarme, iba a decir. Entonces, esto es lo que estuve haciendo todo fuera de cámara, mientras no grababa, mientras me divertía, un poquito de todo. Y así es como los activaba. Por aquí había tesoros, por allá había nuevas cosas, enemigos y cosas así. Tenía que subir hasta arriba. Y entre otras cosas para llegar allá arriba. ¿Qué más? Por el momento era todo. Hay otro lugar que me faltaba de descubrir, pero aún sigo sin saber qué pedo. Bueno, y todo esto para abrir eso. La cosa es que eso le digo eso porque no me acuerdo del nombre. Y todo esto para abrir esto, sí. Es eso lo que hice fuera de cámaras. Como ven aquí enfrente hay otra misión. Allí hay otra misión secundaria, obviamente, pero no es lo que vamos a hacer hoy. Hoy lo que vamos a hacer es estas misiones. Estas de aquí, estas dos. Esta supongo que es la que está aquí.
pero no lo vamos a hacer. La que quiero hacer es los asuntos del misterio de los asuntos civiles. O podríamos hacer esta, la misión legendaria. Aquí tenía varias misiones. Tengo esta misión, pero es de Sumeru. La cosa es que no tengo desbloqueado Sumeru y creo que este es de como tipo evento de la nueva actualización de Genshin Impact. Porque metieron muchas cosas nuevas. La cosa es que yo voy muy atrasada. No. Así que tengo 4 días. Tengo 4 días para pensar si lo voy a grabar o no. Si lo voy a hacer, sí o no. Y si voy a explorar Sumero así de golpe, así como Luigi. Pero no sé. De Tin Marín, de Dos Pingüe, Ugaramaga, yo no fui, Patete, Pela, ¿quién fue? Cayó eso. Ok, vamos a hacer esto. Está en Luigi también, una aventura literaria. Paimon y tú están buscando la edición de Luigi de la guía de viajes de Teyvat para visitar los lugares que aparecen en la guía. Ve a la casa de libros Juan Gwyn de Luigi. Una aventura literaria. Vamos. Perfecto. Los espero allá, chicos. Sigamos. Como decía, he explorado mucho. Probablemente sería lo mejor de que lo grabara porque simplemente es historia de monstruos, no, bueno, sí, de la montaña tiene historia. Así que lo siento. Wanlin Bookhouse. Guess this is where we go to buy books in Liyue. Should we ask here if they have a copy of the Liyue volume of the Teyvat Travel Guide? It's super duper interesting. La leyenda de los mares, olas salvajes. ¿El de acá qué era? No me acuerdo. Okay. Uy. Feel free to look around. There's no obligation to buy. We're looking for the Liyue volume of the Teyvat Travel Guide. Do you have it in stock? Sorry, dear. We stopped stocking that a very long time ago. It just wasn't selling. Huh? But the Mondstadt volume was so interesting. The thing is, the author made it too personal, and the result wasn't really much of a guide. It barely sold any copies, and the few travelers that did buy it made complaints afterward. Quizás el contenido era muy disparatado. Well, that's a shame. The Mondstadt volume was a good read, even just as an adventurer's diary. The fact remains that I don't have it in stock. If you must read it, try your luck at Chang the Ninth's place. Who's Chang the Ninth? A book collector who lives in Xingchiu village. He's a complete grouch, but he will behave himself if the conversation is about books. He was a regular customer here back when he lived in Liyue Harbor, and I still send him the odd out-of-print book or two every now and then. Did somebody say out-of-print books? Allá. Is there a chance that Volume 6 of Legend of the Shattered Halberd is also in his collection? ¿Quién eres? Apologies, my liege. Where are my manners? My name is Xingchiu, a humble literature enthusiast who happened to be passing by. Since you and I are both in search of lost books, what say we travel together to Mount Jingsa and pay a visit to Chang the Ninth? Tiene sentido. Tú nos guías y nosotros te seguimos. My pleasure, fellow book lover. El ratón de la biblioteca espadachín. Perfecto. So, are you buying or not? Queremos no. Quiero registros del gallardo y el ermitaño. Vámonos. Sí. ¿Qué dice? Visita a Channel noveno. ¿No íbamos a ir con él? ¿Qué hace aquí parado? Muérete. ¿Quién era? I've had my heart set on getting hold of a copy of Legend of the Shattered Halberd, Volume 6 for the longest time now. Frankly, I'd be willing to do whatever it takes to get my hands on that book. Uy. Pues vamos. Vamos. A ver. Déjame si me puedo... Uy, casi me tiro. Si me puedo transportar de alguna manera. A ver. Sí. Oh, sí. Sí puedo.
Sí, ¿Y sí, aquí? solamente tendría que subir, ¿no? Ah, llega al destino. O sea que es por aquí. Pero no sé si abajo o arriba. Pero bueno, supongo que va a ser arriba. ¿No crees? Visita a Chan el noveno en la aldea Chince. El noveno. ¿Por qué le dirán noveno? ¿Será por los libros? Bueno, quién sabe, ¿verdad? A ver. ¿Será él? No, ¿verdad? ¿Cómo te llamas? Ah, sí, sí, es. Esta. Ah, the heavens are smiting me. Smiting me to smithereens. Disculpe, ¿es usted Chan el noveno? Uh-huh. And what do you want? Come on. We've heard you've got tons of old books lying around, and we want to borrow the Liyue volume of the Teyvat Travel Guide. Huh. Don't get me started on the topic of my books. After the chasm was sealed off, the family mining business started going south. Then the Fatui started working to sabotage me. To pay off my debts, I had no choice but to pawn off my beloved book collection. Every last book. Do you have any idea what that means? ¿Está tan aburrido que ha comenzado a leer las cajas de cereales? Wrong. That was my life's work. I devoted my entire life to curating, collecting, caring for them, and now they're gone. Gone, I tell you. Perdóneme, solo estaba bromeando. It's useless ranting and raving at you like this. All I can do is try to save enough Mora to buy them back. Unless you have other business here, I'm done talking to you. Goodbye. Off you go. Go on, go! Please tell me that you didn't pawn Volume 6 of Legend of the Shattered Halberd. Legend of the Shattered Halberd? There's a title I haven't heard in a long time. You have good... What? But we don't? That work was an epic-defining masterpiece. Granted, it was almost unknown at the time it was published, but over time it was the work that came to define the genre of martial arts novels and sparked a plethora of imitation works. Barely any copies of the first edition were ever printed. The later edition inexplicably went out of print, almost as soon as it was released. A shame, given what it allegedly added to the original story. Yes, that's right. How did I forget? The original edition's 6th volume of that work is so rare, I could never bring myself to pawn it no matter how much I needed the money. You mean you still have it? Yes, it is my one and only remaining treasure. Hey, Chang! You've got some nerve keeping me and my boss waiting like this. I need an answer. Will you sell the Corlapis or not? I'm sure you don't need me to remind you that if you mess with Gentry Moutsai, you're messing with the Fatui. Oh, you again? But you know I can't afford to give a 70% discount on the price. I'd never be able to buy my collection back. That's your business. The question is, do you want your books, or do you want food on your plate? Perhaps you'd like to take your books with you to an early grave. You... Whoa there, friend. Come on. This gentleman is either willing to make a deal or he's not. You can't force him to sell against his will. Just who do you think you are? Keep your nose out of other people's business. My liege, I am but one who comes to the aid of this gentleman in his moment of need. I am Xingchiu, disciple... Guhua clan? Did you hear this clown? He thinks he's a Guhua master in this day and age. Oh, there was me thinking the last granddads of Guhua had keeled over and died by now. Who were you supposed to be then, huh? Justice is blind to our backgrounds, my friend.
That just makes me someone trying to do the right thing. But you? The weasel who does the tiger's bidding may be less powerful than his master, but he is no less guilty. Get a load of this guy. Just you wait. You'll be sorry you crossed me. And you, Chang? You're selling that core lapis whether you like it or not. Oh, how the wolves prey upon the fallen tiger. So, just to come back to what we were talking about earlier, could I get a yay or nay about borrowing that book? Vamos a decir 3 palabras. Lee entre líneas. Oh, what does it matter now? I can't expect anybody to care about me anymore. But since you did stick up for me... 3 long years I have waited for this day. Words cannot express my gratitude. I, Xingchiu, vow to repay this great act of generosity. All right, give it a rest. Just bring it back when you're finished. Sorry, but I'm not about to put my hopes in some self-professed Guhua disciple. Hey, where are you going? We've still got a job to do over here. ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? Espera, ¿ya se fue? ¿A dónde se fue? ¡Qué rápido! ¿Qué le pasa? Primero, ¿qué es eso de que alguien que se hace llamar no sé qué? ¿Qué está pasando aquí? ¿Que me perdí? Según yo estaba haciendo bromas de libros y leer entre líneas y de repente el señor le dijo algo a este muchachito. No, ¿qué puede ser? So, you like reading, huh, Mr. 5-second hero? Oh, amazing! I never saw that coming. Hello? Xingchiu? Anybody in there? No wonder this book is so highly sought after. ¿Quién era el tipo que armó tanto escándalo antes? El tipo de antes era el que hace el trabajo sucio de Burgess Maotsai. ¿Qué le digo? How can they bully poor old Chang the Ninth like this? Forcing him to sell his ore for dirt cheap? It's daylight robbery, pure and simple. Tenemos que encontrar una manera de ayudar a Shang. Don't forget me. I'm in too. Ah, no, que no. Oh, so now you can hear what we're saying. The reason I borrowed this book is that it would be a real pity if Chang the Ninth ended up having to pawn it. And I meant every word I said to Chang the Ninth. I will return his act of kindness. I will be custodian of this book, and I will also help find a way to buy back the rest of his collection. Parece que tiene un plan. No tiene un plan en absoluto, ¿verdad? Parece que tiene un plan. Of course I do. An initial plan, anyway. I still need to work out the details. No tiene un plan. Give me a second to reflect. It shan't take but a moment. You're still here? What is this, a game to you? You think no one's really gonna get hurt? I gotta hand it to the goofball clan. What you lack in numbers and talent, you make up for in guts. Oh, I'm sorry. Did I say goofball clan? I meant Guhua clan. That's what you goofballs call it, right? There's a saying that goes, the insect that shakes the oak tree ludicrously overestimates its ability. Quit quoting proverbs at me, you buffoon! Please leave this place. I will not tolerate an attempt to coerce an honest trader, especially when the one you seek to threaten is one to whom I owe a debt of gratitude. It's cute that you want to stick your neck out for Chang and all. But you picked the wrong time, you little punk. I brought the Fatui to back me up. A whole army of you and your little Guhua buddies wouldn't be able to help you now. I may be young, my liege, but the path I have chosen makes me no stranger to conflict. Why should I cower in the face of evil? Oh, great speech. But now it's time for you to learn your lesson. Uy, se viene.
You're open. No, my sword. Vamos chicos, vamos, vamos, tú puedes, Xingchiu. Tú puedes, demuestra tu fuerza literaria. Primero hay que deshacernos de la más fuerte. Ay, ay, ay. Uy, uy, uy. Hay que alejarnos. De momento. Así. Así. Toma. Ahí está. Ahí. Muy bien. I thought that was just a regular pendant you were wearing, not a vision. You won this round, but you better watch your back. This isn't over. Would it be too much to hope they've learned their lesson? Entonces, ¿tienes una visión? Esas técnicas Guhua son más impresionantes de lo que pensaba. No, you misunderstand. That fellow has a foul mouth, to be sure. But his assessment of the state of the Guhua clan is, well, not exactly incorrect, I suppose. ¿El niño está avergonzado? Though I long to restore Guhua to its former glory, it is no easy task. Ah, ok. Interesante. They've gone for now, but they'll be back looking to cause more trouble before long. I'll see to it that no harm comes to those who show me kindness. There is a just and unjust way to do business, and I will ensure the matter is resolved satisfactorily. It's not like the Fatui to pick sides in a business dispute, but the confident demeanor of their errand boy suggests there is substance to his words. There must be a deeper level of collusion at work here. He mentioned Gentry Maotai. I know this name. He has a stately residence in Liyue Harbor. Maybe the two of you could go and investigate. That idea works, but what are you gonna do? Me? I have other things to look into. Let me see. Let us meet at Yujing Terrace in Liyue Harbor in a bit. You really have stuff to do? Are you sure you're not just using us as your errand runners? Wow, so that's how that turned out. This whole passage is just extraordinary. This guy is so annoying! Everyone just wants to slap him right in his stupid face! Primero ayudemos a Chang, el noveno. A ver, la venganza de Xingchiu puede ser lenta, pero es segura. La venganza de Xingchiu puede ser lenta, pero es segura. Fine, but as per tradition, Paimon gets to pick an ugly nickname for him. From A ver. now on, he shall be known as El nerd. Geek. El nerd Guhua. Ok, el nerd Guhua. Muy bien. You go first. No need to wait for me. No, nerd Guhua. One more page and I'll go and stretch my legs. Just one last page. Ok. Tú sigue leyendo. Nerd Guhua. Ok. Hacemos esto. Vamos a ver si tenemos algo cerca. Ahí vamos a ver si que dice. Dirígete a la mansión de Burgues Mausai para indagar. A ver. ¿Dónde está? Ah, aquí está. Ok. Vamos. A ver. Volvemos a este mismo lugar y... Estoy de aquel lado. ¿Cómo puedo ir para allá? Ok. Siempre me pasa lo mismo. Según yo trato de averiguar cómo llegar más rápido, pero tengo estas estrellas que me llevan. ¿Ya ven?
¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que investigar, ¿verdad? A ver. Ah, este señor no puede... A ver. Who goes there? Una comerciante de Mustang que viene a una reunión con el burgués Mao Tsai. Soy clienta VIP de tu jefe. ¿A qué se referirá con cliente VIP? ¿Qué digo? ¿Qué digo? ¿Qué digo? ¿Qué digo? ¿Qué digo? Una comerciante de Mustang que viene a una reunión con el burgués Mao Tsai. Really? He didn't mention anything about a meeting. The Master's dealing with some urgent business today. All prior appointments have been canceled. Urgent business? What is it? The Master's been working on a major business deal recently. He left early this morning to meet with a VIP client. So, where is he now? I'm sorry. The Master is stressed that we must not disclose that information to just anyone. ¿Cualquier visitante? ¿Estás diciendo que no somos clientes VIP? No, I mean, yes. Yes, you are. I meant no offense. Please, believe me. Cosita. Ay. Llévame con el burgués Mao Tsai o sufre las consecuencias. Tu maestro tendrá que pagar por las faltas que has cometido. Tu maestro tendrá que... I'm sorry. Master's currently in business negotiations at Xingchiu Kiosk. Ay, qué I beg for cosita. your mercy, please. My master will show me no leniency if he finds out. Ay, ¿por qué soy tan dura? Well, my master has much more important things to do than talking to rude guards like you. La cara, la cara. Ay, no, qué bonito. Luckily for you, your bad attitude will be the last thing on our minds when my master's busy negotiating a big business La deal cara, la with cara, your la cara, la boss. cara. No puede ser la cara de nuestro personaje. Qué chistoso se ve. Thank you, thank you. May your business forever be blessed by the Lord of Geo. Nice work. Paimon never knew you were such a tough negotiator. Lo improvisé sobre la marcha. Tú tampoco le hiciste nada mal. Paimon loves compliments and all, but treating Paimon to some tasty snacks would show that you really mean it. ¡Vamos! Anyway, seems like the VIP client in question must be one of the Fatui. Yo también creo lo mismo. Podríamos usarlo a nuestro favor. In that case, let's get ourselves over to the Xingchiu kiosk. El kiosco. Seems business is booming at the Xingchiu kiosk. No one should notice if we blend in there. But either way, if we want to know what kind of shady business they're up to, we better be careful. Ok. Perdón si me vieron dando vueltas ahí, es que te está tratando de leer lo que decía Paimon. Espera. Vamos por aquí. Vamos. Para no dar toda la vuelta. Ay, no, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? Se me trabó la lengua allá arriba. ¿Cómo subía? Ok. I understand. I do. Please do not worry. You have my word that the order will be completed as promised. The subordinate I sent was not quite so optimistic in his appraisal. Is somebody being uncooperative? We just ran into a minor procurement problem, is all. We haven't managed to purchase the core lapis yet. But it's nothing for you to worry about. If Chang the Ninth won't sell, I can buy from someone else. That would be most ideal. I remind you again that the Fatui care only about the result. We are willing to lend a certain degree of support to this transaction. But you may suddenly find our goodwill comes at a price you cannot afford. I understand. I am indebted to you for your protection. You know I would not dream of disappointing you, don't you?
We shall see when the time comes. Darn that old man Chang. So, Mr. Gentry Moutsai is colluding with the Fatui. Who knows if Gua Geek has made any progress? Should we go tell him? Uy, uy, uy. ¿Soy yo? Uy, uy, uy. Ay, ay, ay. ¿Dónde está? ¿Eso soy yo o era el...? Ah, me atoré. Era el... ¿Cómo se llama este? Hoy tenemos otra misión aquí. Bueno, no pasa. No, 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 no. Informa a Chung sobre el plan de porque... Mao Tsai. A 151 metros. Oh, te acercas. ¿Qué hace tan cerca ya? Ah, señor. Oh, señor. Pienso que sí. Vamos a hablar con... Ay, no, 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 no te suicides. Vamos a hablar con... Ner Guihun. ¿Guihun? ¿Era? Ner Guihun. You said you had other things to look into, as if you're some sort of man of mystery. When actually, all you meant was you wanted somewhere new to park your backside while you read your book. Ya sabemos cuál es el negocio del burgués Mao Tsai. I see. I guessed as much. Did you really guess, or are you just saying that to sound clever? The course of action we must take is now clear. To start with, please deliver this letter to the Feiyun Commerce Guild. They will know what to do. My liege, for reasons that I cannot explain, I will be unable to join you. There is no need for you to read the contents of the letter. When the time comes... Ugh, this writing is super hard to read. Paimon can't make heads or tails of it. Está en una escritura antigua, tal vez sea una especie de código. No, es una mala letra. Ah. Hence why I said there's no need for you to read it. Es una mala letra. The Feiyun Commerce Guild will have someone who can understand it. But why would you want to get them involved? They're one of the bigwig commerce guilds in Liyue. Why would they want to help us? ¿Qué es el gremio de comerciantes de Feiyun? Since we got to Liyue, Paimon keeps hearing people mention it. Seems they oversee a lot of business that goes on around here. Having such big backing would be great and all, but are you sure they'd want to help? No need to worry about that. From what I know, they share my sense of chivalry. Once they have read the carefully reasoned and passionately argued case I put forth in this letter, they will certainly be moved to action. ¿Por qué tenemos que buscarlos a ellos? ¿De verdad funcionará? Gentry Moutsai must be taught a lesson he will never forget. This is something we cannot do on our own. Also, I do not wish for anyone else to know of my involvement in this. Why not? You're only doing this to try and help Chang the Ninth, right? To silently disappear at the matter's conclusion, concealing one's name and contribution. This is the chivalrous thing to do. To savor the memory is ample reward. Each droplet of kindness I receive, I am duty-bound to repay with a welling spring of gratitude. I seek neither praise nor reward. That sounds very lovely. But be honest, you just want them to do it so you can carry on reading your book, don't... Thank you in advance for delivering this letter to the Feiyun Commerce Guild. Someone from the guild should be able to receive you near Lioli Pavilion. Hey! Stop ignoring Paimon! ¡Vamos! Una misión, la calma antes de la tormenta. Llévale la carta al sirviente del gremio de comerciantes de Feiyun. Pero chicos, antes de irnos, no te suicides. Antes de seguir, vamos. Así que chicos, hasta aquí lo estaré dejando por hoy. Ya hemos hecho mucho, hemos adelantado junto con nuestro amigo Nerguhu con nuestro amigo el lector.
Ay, Dios mío, Payón. Bueno, chicos, si les ha gustado, darle like, suscribirse para más contenido similar, comentar qué les ha parecido, qué opiniones tienen y qué sugerencias me dan, y compartirlo con sus amigos para que crezcamos todos juntos y sigamos viendo la historia de esta misión legendaria y qué pasará más y conocer más al personaje, a este lector tan culto. Sin nada más que decir, y hasta aquí me despido. Bye bye.